Okay, kabajamtoota fi hordoftoota chaanalii kiyyaa chaanalii Dabbala Education Channels akkuma gaafii keessanii maaliif wanti inni asitti argamuuf gaafii keessan deebisuu waan ta'eef boqonnaa 5 fi boqonnaa 6 barsiisaa nuuf dhiyeessii qormaata fudhachuu deemnaa torbee lama booda gaafiin jettu na bira dhufte. Anis boqonnaa 5 kana wareegama hafalee yeroo boqonnaa kiyya itti fayyadamuudhaan chaanalii kana isinii sagantaa kana isinii qabadee dhufeen jira. Empowering minds, inspiring futures, our Dabbala Education Centers slogans. Dhaadannoon keenya empowering minds, inspire futures. General Biology course chapter 5 genetics and evolution kan jedhu isinii qabadee dhufeen jira. Isinii qabadee dhufeen jira. Chaanalii keessan chaanalii Dabbala Education subscribe, like fi yaada qabdan sagantaan akka isinii dhiyeessu barbaadan comment naa godhaa. Akkasuma immoo nallee jajjabeessuu hin dagatinaa. Kan sagantaa kana isinii qabatee chaanalii kanan isinii dhiyeessaa jiru barsiisaa keessan barsiisaa Mahfuz Muhammad barsiisaa biology na hordofaa. Boqonnaan 5 General Biology course genetics and evolution kan jedhudha. Akkuma yaadattan isin immoo waa'ee genetics fi waa'ee evolutionis kutaa 12 boqonnaa almost evolution boqonnaa 4 irratti genetics immoo kitaaba dullaa irratti boqonnaa 4 kutaa 12 immoo injiru kitaaba haarii irratti sagantaa kana irratti immoo bakka lamatti baasnee ilaalla. Genetics 5.1 done 5.2 evolutions in simple ways salphifnee gabaabsinee ilaalla. Sagantaa kana yeroon qopheessu immoo paartii episoodii afaan Oromoo qaba akkasuma immoo episoodii afaan Amaaraa qaba. Hanga danda'ametti afaan lachittinuu isiniif dhiyeessuun yaala. Here we go. Itti hafufnu. Okay. Genetics kan jedhu irraa eegalla. Genetics jechi jedhu maal jechuudha? What is genetics? So, genetics is the scientific study of heredity and the variation of organisms. Scientifically, qorannoo bifa saayinsawaatiin sanyii dhaalmee irratti fi amaloota generation irratti dhufan kan qoratudha jechuudha. So, heredity deals with heredity maal fa'aa qorata kan jennee ilaallu. It is how traits pass from parents to parents. Traiting yookaan characteriin amaloonni kanneen akka hair colors, eye color, height, even genetic disorders pass from one parent to offsprings. Maatii irraa gara daa'imaatti amaloonni kun akkamitti kan dabru kan jedhu kan qorotudha. Inni lammaffaa immoo the physical and the molecular nature of hereditary materials. Physical and the molecular nature of hereditary material. Physically maal fakkaata hereditary material, molecular nature of hereditary material maal fakkaata kanneen akka DNA, RNA, chromosomes, histone protein, etc. Isaan kana qorataa jechuudha. Akkasuma immoo inni sadaffaa how the genetic material store information express itself. Genetic materialin akkamitti information kuufachuu danda'a, akkamitti immoo express godhee of ibsuu danda'a kan jedhu kan qoratu generally wantoota sadeen kana qorataa jechuudha heredity yookaan genetics. Yeroo immoo sagantaa kana hordoftana waa'ee genetics, when we follow about genetics we must familiar with these keywords. Jechoota kana wajji familiar ta'uu qabdu jechuudha yeroo sagantaa kana genetics baratan. Gene, genome, allele, locus, character, traits, phenotype and genotype. Akkasuma homozygous, heterozygous kan jedhu jechoota kana wajji familiar ta'uu qabdanii jechuudha. Let us see one by one his definitions. The first one is gene. Gene jechuun maal jechuudha? Gene is a unit of heredity, which means a section of DNA sequence encoding a single proteins. Gene jechuun unit of heredity, a section of DNA. Partiin DNA keessaa tokko. DNA maal jedhama? Gene hedduu irraa jedhama. Eenyu bakka buuti?
amino acid tokko kan represent gootu gene jennaan jechuudha. Genome jechuun immoo entire set of gene in an organism. Generally gene lubbu qabeeyyii tokko keessa jiru waliigalli isaa entire isaa maal jedhama? Genomes jennaan jechuudha. Yoo gara alalleetti dhufnu alallee means two genes that occupy the same positions. Fakkeenyaaf gene A P yoo jenne A fi B kun maal jennaan alallee jechuudha. Two genes that occupies the same position on homologous chromosomes that cover the same trait, like flavors of traits. White flowers, WW, two allele. The other one is locus, a fixed location on the strand of DNA, location in DNA rete argamu, where gene or one of it is allele is located. But allele no kanu gene rete argamu sun position in sumal jedhama locus or loci in singular loci. The other one is, you must remind in genetics is characters. Wanti genetics keessatti akka beektan barbaadu moo kan biraa characters isa jedhu jechuudha. Character jechuun heritable features amaloota nuti maatii keenya irraa dhaal generation keenya irraa dhaal sun maal jedhama characters that varies among individuals. Maaliif akkuma maatiin keenya garagaraa amaloota nuti maatii keenya irraa dhaal garaagarummaa qabu jechuudha. For example, flower colors for plants, heights, weights, colors, hair colors, skin colors. Amaloonni kun hundi maal jedhama character jedhama jechuudha. Inni kan biraa traits. Each variant for a character such as purple, white flowers, jennee piiplantiif keenya sun hundi trait jedhama jechuudha. Amaloota garaagaraa sanii jechuudha. Inni kan biraa immoo kan yeroo baay'ee isin kutaa 10ttis baratan phenotype fi genotype jechuudha. Phenotype means a physical, akkasuma phenotype jechuun maal inni eegalu kunu physical appearance of organisms. Organismiin tokko kun dheeraadha, kun gabaabaadha jennee adda baasnu maal isaatiin bakka buusu dubbanna phenotype isaa dubbachaa jira jechuudha. A physical characteristics of an organism. For example, this plant is tall, this plant is short, that is we're talking about phenotypes. Just physical characteristics ala isaa ilaalle dubbachaa jira jechuudha. The other one is genotypes, which means genetic makeup. Isa jalqabaa phenotype irratti maal ilaalla jenne physical characteristics isaa ilaalla jenne jechuudha. Asirratti immoo maal ilaalla genetic makeup of an organism. Maal irraa jiran jennee kan ilaallu maal jennaan genotype jennaani jechuudha. Akkasuma immoo wordiin yookaan keywordiin as keessatti beekamu kan biraa homozygous. Homozygous jechuun identical allele, having identical genes or allele from each parent. For example, dubartiin takka yeroo dhalattu X chromosome Mazirra fudhate X chromosome Mazirra fudhate. That's called homozygous. Whether it is dominant, whether it is allele, it is known as poor breed jamaach. Homozygous jechuun poor breed isa jennuun sanii jechuudha. Inni kan biraa heterozygous. Wantoota lama koojin jiru kan garagaraa jechuudha. Having two different gene garagaraa yookaan allele garagaraa. For example, A capital, A small. T capital, T small. You represent gonu allele for particular characters. Kanaafuu heterozygous kana maal jennaani? It's known as hybrid. Homozygous immoo maal jennaani? Poor breed. Kun immoo hybrid dha jechuudha. Dominant gize jennu immoo dominant jechuun kan caalee ergamu kan uwwisu jechuudha. Allele of a gene that masks jechuun kan uwwisu or suppresses expression of an alternative allele. For example, T capital fi T small in people and the yoo uumamu garuu nuti maal biqiltuun sun phenotypically maali tall plants because T guddaan kun waan dominant ta'e. Especially dominant in bifa lamaan argama heterozygous heterozygous in argama heterozygous conditions. Garuu recessive jechuun immoo allele that is masked. Allele ni chakasa dhoofemu sun eenyu dominant allele dhoofemu sun maal jennaani recessive. Most of the time or all of the times recessive is always homozygous. Good. Haye akkasuma immoo jechoota kanallee booda akka F1 maal bakka bu'a, P maal bakka bu'a, F2 maal bakka bu'a jenne jechoota kanallee beekuu qabna. Hybridization jechuun mating or crossing of two varieties. Sanyii gosa lama gizee cross goonu hybridize diqaalomsaa jira jechuudha. Diqaalomsuu jechuudha. Isa kana immoo maatiin keenya durraa galeetti beeku sangaa bareedaa barbaadanii raada isaaniitti geessu
Kana jechuun hybridization xiqqaadhamsu sanyii bareedaa argachuudhaaf jechuudha jechuudha. Monohybrid cross jechuun immoo a genetic cross involving single pair of gene. Amaloota organismiin sun qabu keessaa tokko filatee yoo gene isaa wajjin jirti maal jedhama monohybrid crosses jennaan jechuudha. Parents different by single traits. Garaagarummaa jechuun maal faamiliin sun gene tokko ofaan garaagarummaa qaba jechuudha. P means parental generation. F1 jechuun immoo maal bakka bu'a first filial generation or offspring from genetic crosses. F2 is second filial generation of genetic crosses. Dihybrid cross jechuun immoo a cross of two different true breeding traits. Homozygotes that differ in two traits. Di means double isa jennuun sanii jechuudha. Inni kan biraa nomenclatures which means representing characters using symbols. Because nomenclature kun maqaa isaaniitti kan moggaasu jechuun nomenclature jechuun moggaasa saayinsii jechuudha. Most of the time we use letters. Genetics keessatti immoo saayinsii biology keessatti gisee genetics keessatti especially maal fayyadamna letters qubee fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf dominant genotype, wild phenotype we use capital letters. Dominant recessive genotype, mutant phenotype we use lowercase letters. Qubee xixiqqaa yookaan minus of keessaa qabu jechuudha. Okay, ergammoo introduction why genetics kan ilaalle immoo amma gara maal dhufnaa basic principle of Mendelian genetics and the patterns of inheritance. Gregorian Mendel eenyu basic principle isaa maal fakkaata patterns of inheritance maal fakkaata kan jedhu ilaalla jechuudha. As remembers akkuma yaadattan Gregorian Mendel jechuun the father of genetics isa jennuun jechuudha. Father of genetics. So he is Australian monk born in 1822. Attended University of Vienna, Nama University Vienna Tibarate. Relied upon background of mathematics, physics, and chemistry. He established his principle of inheritance by breeding garden bee. Almost coronon samalrati fata pea plants, garden pea plants, and laid the foundation of science of genetics. Pea plant at corono Sudan. Science genetics pura nama bose laid the foundation of science of genetics. He was the first to quantify result of his experiment. Kanafu nama yunul kabatib koronosa lafa khaja jechuudha. Kanafu mal eenyu jennani the father of genetics. Gregorian Mendel. Okay. He studied heredity on pea plants. Korono ejurate gaggeesse pea plant jechuudha. Biqiltuulee asitti agartan kana jechuudha pea plants in 1856 to 1863. Scientific name of pea plant is Pisum sativums. Jechuudha. Maalif Gregorian Mendel pea plant filate? Qabxiilee ijoo armaan gadii sadiin kan ilaalla. 1, 2, 3. The first one is easy to cultivate. Salphaatti cultivate godhama iddoo xiqqoo tokkorratti. The second one is naturally self-pollinating plants. Umumaan biqiltoota ofiin of pollination isa jennu sana jechuudha. And also it is easy for artificial cross pollination. Akkasuma immoo artificial cross pollination gaggeessuudhaaf immoo baay'ee salphaadha. Akkasuma inni sadaffaan immoo having character which shows a pair of contrast. Kaaraakterii amaloota waliin madaalu hedduu qaba, torba qaba jechuudha. He carefully focus on 7 character. Amaloota torba irratti xiyyeeffata jechuudha inni. Amaloni torban kun immoo lama gisee of nimee qabu 14 varieties or contrasting trait waan qabuuf pea plant filate jechuudha. Stem lengths tall and shortest lama madabil stem lengths. Kaaraakteriin torban inni filate immoo isa kana jechuudha. Flower colors purple and white. Flower positions axials and also terminal. This is axial, this is terminal. Seed colors yellow, green. Seed shapes round, wrinkled. Pod shape inflated, constricted. Pod color green, yellow. Stem lengths tall, shortest. Amaloota torban kana irratti xiyyeeffate jechuun waliin madaaluudha. Cross breeding gaggeessuudhaan jechuudha. So for each contrasting traits amaloota waliin madaalan hunda kanaan he conduct his experiment in 3 stages. Bakka sadiitti qorannoo gaggeessuu danda'a jechuudha. The first one he tastes the purity of each variety. Qulqullina kaaraakterii isaanii test godha jechuudha. Self-pollinate for a number of generations. That's called
true or poor breeding gaggeesse jechuudha. A plant when self-fertilized only produce offspring with the same traits. Poor breeding plant qofaatu yeroo ati pollination yookaan self-pollination gaggeessitu kun amaloota wal fakkaata qofa buusa jechuudha. Then the second one, he cross-pollinate plant with contrasting trait. Amaloota waliin madaalu saniin maal godhaa? Cross-pollination gaggeessa. What offspring or everyone look like? He is actually experiment starters by what? Artificial cross-pollinations, which means to prevent self-pollination, then he cut the pollen-bearing male parts, anther. Then he dusting pollen from another plant to the other plants. Self-pollination is under artificial pollination in a few generations. Plant allowed to self-pollinate and see the result in FV2. So let us see his experiments by monohybrid crosses. Coronno Gregorian Mendel's monohybrid cross rate high lalu. Parents differ by a single trait. Parent in the co amala garagara lama qaba jechu. Crossing two pea plants that differ in stem size. One character is tall, the other one is short. So T capital is represent tall, T small is represent dwarfs or short plants stem. T capital is homozygous tall plants. T small is homozygous dwarf plants. Now he crossbreeding these plants. He carried out crossbreedings. T capital with T small, he get all tall plants, which means heterozygous tall plants. P means parental true breeding homozygous plants. So F1 generation is heterozygous. All of the species is, or result is heterozygous. All are what? Tall plants, because tall plant is the dominant one. Tall plant in kamal godhe jiru dominant godhe jira jechuudha. The finding of F1 generation using which squares? Punnett squares. The square used by Gregorian Mendel is Punnett squares, which determine the genotype of parent organisms. Write down your cross mating and draw P squares, Punnett squares. Split the letter of genotype for each parent, put them outside the P squares. Determine possible genotype of offspring by filling P squares. Then summarize the results. 0 genotypes, 0 phenotypes of offsprings. Amma TBL kana ilalu. Inni jalqaba T capital tagajun tall homozygous tall plants, homozygous dwarf plants. When we are crossing T capital, T small, T capital, all are genotypically 100% T capital, T small, tall. Phenotypically 100% tall plant. Physically, when we express, it is tall plants in FV1 generations. When we come to FV2 generations, we self-crossing, self-fertilizing. We kill two tall people and when in self-fertilize. Afron sanitu tall one tani. If you let the F1 generation self-fertilize, the next monohybrid cross would be, let us see in tables. T capital, T capital, T capital, T capital, T capital, T small, T capital, T small. T small, T capital, sorry, T small, T capital, T small, T capital, T small, T small, T small, T small, T small, which means 3:1 ratio, which means when we see genotype, 1 is TT, homozygous tall, 2 is T capital, T small, heterozygous, P plant, small, tall plants. 1 is TT, homozygous dwarf plants. So when we write genotypes, 1:1 ratios. When we come to phenotypes, 3 is tall in physical, 1 is dwarf. So phenotypic ratio is 3:1 ratio. Almost is a simple ones. Let us see when we are crossing in pictures. First we crossing purple flower with white flowers. 100% we get in F1 generations we get purple flower because purple flower is dominant. Then we are self-crossing these purple flowers. Then we get 3 purple flower and which means 75:25 or 3:1 ratio. 75:25 or 3:1 ratios. This is other experimental flower color of pea plants, which is very interesting. If you like my channels,
follow my channels, please subscribe, like, share. Akkasuma immoo yaada yoo qabaattan yaada na jajjabeessu. Hojiin akkan isin hojjedhu barbaadu qabaattan yaada kan jechuu keessan hin dagatinaa. Hojii baay'ee qabadhee isin dhufee jira waan ta'eef. So we note these ones. Mendel observed the same patterns of inheritance for all characters. Kanaafuu amaloota hundaaf qorannoo gaggeessee isa armaan gadii kan argate jechuudha. 3.15 to 1, which means 3:1 ratio. Almost in average 3:1 ratio. If one generation 3:1 ratio of the two generations. So heredity are determined by factors. Kanaafuu heredity maaliin murtaawa jiinidhaan amaloonni daddarbuun kun maaliin akka karakteriin kun nu biratti mul'ata godha gene isa ta'e gene that are passed from one generation to another generation. Kanaafuu heredity jechuun amaloonni daddarbaan maaliin murtaawa jechuudha geneidhaan murtaawa jechuudha. Inni lammaffaa each character is determined by a pair of factors. Karakteriin immoo pair factors ani determined jechuudha. Yoo diimaa arganne gurraachi jira akka jiru height akka jiru beena white and black, white and red. Amala character pair of kaisa kapacho. Each trait is controlled by one gene occurring in two contrasting forms. That's different form of which gene is called alalle. Alalle ku gene tokko alalle lama of kaisa kapacho. Kanafu amaloni kun hundi mo gene tokkon kan murtaa'aa ta'acho. For examples, gene for plant head has tall alalle and also short alalle. Factors or alalle found in always in pair, double pair kama jechuudha. For each trait an organism inherit to alalle. Amaloota hundaaf organismiin tokko illee meeqa qaba, alalle meeqa qaba, lama qaba jechuudha. That's good. Kanaafuu Gregorian Mendel yeroo qorannoo gaggeessu when he is carrying out experiments he postulates a law of dominance, law of independent assortments. Amalota considerota hedduu propose godhee jira. Law of dominance jechuun when two factors of pair are different, only one is fully expressed. Wanti alalle lama osoo jirtu garuu tokko caalee yoo mul'ate maal jennaan dominate godhe jennaan jechuudha. Mask godhe jira jechuudha. This can be determined by which allele shown in hybrid is individual. That is expressed. One is dominant. The masked one is dominant. The masked one is recessive. Kan caalee mul'ate sun dominant jennaan, kan caalame sun immoo recessive jennaan jechuudha. So, for example, cross between poor tall plant and a poor short plant, we will give 100% tall offsprings. Tall in chaala jira, short in chaala jira. Tall allele is dominant, short allele is recessive. For recessive will be shown only if no dominant allele is present. Yoo dominant allele jiraachuu baate malee recessive in mul'achuu hin danda'u jechuudha. Caaluu waan hin dandeenyeef. Amala law of dominance keessatti jechuudha. Inni kan biraa law of segregations. Law of segregation jechuun found in homologous pair. Homologous pair segregated. Elalle lama yoo argamu lamaan kun bakka lamatti baaju. It is become T capital, T small. Segregated into two. That is called segregation, especially during meiosis. That is egg and sperm is carried only single copy of each gene or chromosome tokko tokko gama kana rakkataa jechuudha. Law of segregation jechuudha. Cerebral law of independent assortment. During gamete formation, gamete in factors belong to different pairs assort independently. For examples, members of one gene pair segregate independently from other gene pairs during gamete formations. Kanafu independent independently assorted genes that shuffle. This may many combination here are one of the advantage of sexual reproduction. The sixth law is during fertilization, factor of pair will recombine so that factors are always found in pairs. So new pairs is formed during fertilization. Kanafu yeroo fertilization gaggeeffamu pair alalleen tokko maazarirra dhufa, alangeen tokko faazarirra dhufa. Kanafu pair uumu jechuudha double ta'u jechuudha alallee uumaa jechuudha. There is another law beyond dominant and recessive allele. Kanafu Gregorian Mendel boodammoo saayintistoonni dominanti malee beyond dominanti akka jiru recessive allele fi dominanti booda beyond akka jiru qoratanii jira jechuudha. Kan biraa akka jiru dominanti katee fi kan wal qixa dominanti ta'u jiru jira jechuudha.
there are some exceptions to Mendel important principles. Amaloota seerota Mendel kana moo kan exceptional godhu argamee jira jechuudha. Kana jechuun samalallee are neither dominant nor recessive. Dominantii isii miti recessive miti. Fakkeenyaaf adii fi diimaa waliin burree yoo ta'u that is not dominant nor recessive. Some are controlled by multiple allele or many genes. So example of non-Mendelian inheritance patterns. Kana jara kana maal jennani non-Mendelian inheritance patterns jennaani jechuudha. Isaan kun eenyu fada? Incomplete dominance, codominance, multiple allele and also genetics environmental interactions. Let us see one by one. Takota ilaalu. The transmission of heredity information took place or take place in nucleus. Kanafu heredity yeroo baay'ee sitti argama nucleus dha. More specifically in structure called chromosomes. Chromosome kisamu gene. The heredity information was thought to reside in gene within the chromosomes. So chemically, protein in chromosome chemical analysis of nucleus shows that chromosomes are made up of larger proteins. That's called histone proteins. And the nucleic acid that is called nucleic acid is called DNA, RNA, genetic material. So the chromosomes consisting of the first one is nucleic acid. That's DNA, RNA, or other genetic material. If it's present, no. The second one is protein code. Can you protein code is histone. Kanaf chromosome condensed scaffold ta the chromosome ida scaffold yerotol fiber connected to chromosomal scaffold, chromatin fibers, chromatin gunumo DNA. Kanaf DNA ne sekesi tergama chromosome ke se tergama. This is structure of chromosome up to DNA. Kanafu component nucleic acid yo ilalumo nucleic acid are composed of these three molecules: pentose sugars, which is deoxyribose sugar in DNA, ribose in RNA. You see, nitrogen base, purine, adenine and guanine. Pyrimidines. Pyrimidine origin kun wara ringi to ko bari ringi kam ko fa kana ko fa wara mo ringi laman kana ko AG adenine and guanine wara mo ringi to ko cytosine and thymine is called pyrimidines. And also instead of thymines there is uracils in RNA. So phosphate group yoro attached to 3 prime to 5 primes akamas regarsona 3 prime 3 carbon number to 5 carbons numbers 3 carbon numbers to 5 carbon. So these nucleic acid are formed as follow. Nucleic acid in akarmangadi kanatti umumu danda. The first is base plus sugars. Base is sugar yoro dufamaloma nucleoside. Nucleoside if phosphate yoro dufanimo nucleotides. Nucleotides if nucleotides yoro dufanimo polynucleotides, which means nucleic acids. Almost before clarity is in the base plus sugar, nucleoside, nucleoside plus phosphate, nucleotide, nucleotide plus nucleotide, polynucleotides. So nucleotides means the smallest unit of genetic material. Building block of genetic material or nucleic acid is nucleotides. Nucleotide in kummal of kesagaba base, sugar in the phosphate groups. So the monomer or repetitive unit or building block of nucleic acid is or DNA or RNA is nucleotides. Nucleotide in kummal of kesagaba phosphate groups, nitrogen base, and also deoxyribose sugar or ribose sugars. So the structure of DNA is explained by or discovered by Watson and Crick. Kanafu chasa DNA kana double stranded DNA kana namni jala kabarkate Watson and Crick jedhamu. Even hojii kanan they are awarded a Nobel prizes. Jarri kun hojii kana hojjechuudhaaf Nobel prize illee itti rakkatanii jira jechuudha. And also Chargaff's data on base ratio illee argatee jira. So the structure of DNA was determined by James Watson and Francis Crick in 1953. Even they awarded by Nobel Prize. Sorry. According to Watson and Crick, DNA model is double helix or DNA malkaba chasa structure double structure antiviral strand warati kabani jechu.
Each strand is a nucleotide chain made up of alternative phosphate and a sugar molecule and held together by phosphodiesterase. Kanaafuu double stranded kun immoo nucleotide mataa isaanii qabaachuu. Two strands twisted to form double helix. Wal cinaa hiriiruudhaan twisted akka lakkuu ta'uudhaan maaluma double helix structure uuma jechuudha. So these two strands held together by weak hydrogen bond. Strandii lamaan kun yeroo wal cinaa hiriiruu kan jidduu isaaniitti walitti hidhu maal jedhama? Hydrogen bond yookaan weak bond kan ta'e jechuudha. Between the base. Kanaafuu inni kun maal jedhama? Complementary base pair. Isaan lamaan jidduu jira jechuudha. Fakkeenyaaf C paired with G. Yeroo mara cytosine eenyu pair ta'a? Guanine with 3 hydrogen bond. 3 hydrogen bond irraa eegale ta'a jechuudha. A is paired with T. Adenine is paired with thymine with 2 hydrogen bonds. Bond that's holding each bases. So the two strands of DNA are complementary or not identical. So the two DNA strands are antiparallel. Antiparallel yoo ta'u baate stable waan hin taaneef 5' to 3', 3' to 5'. They are antiparallels. You see? Ilaaltanii isinni kun faallaa jira jechuudha. Lakkoofsi 5 yoo isin jiraate tokko gamanaan jira. 3 yoo isin jiraate tokko isin jira. Kana jechuun antiparallel to stability ta'uudhaaf antiparallel ta'uu qaba jechuudha. Isa kana immoo almost chemistry irratti baratanii jirtanii jechuudha. Okay, discovery yookaan qorannoo Erwin Chargaffis yoo ilaallu 1:1 ratio of adenine to thymines guanine to cytosine in DNA sample from variety of organisms. Gizi ilaallu adenine eenyu pair ta'a thymine, cytosine eenyu pair ta'a guanines. Adenine to thymine, cytosine to guanine yeroo pair ta'a jechuudha. Kanaafuu jarri kun yoo akkatti labbaa deemu waliin pair ta'a, yoo akka deemu immoo adenine fi cytosine purinidha jechuudha. Yoo yaadattantee isa kana yoo yaadattantee as deebinee pyrimidine and purin warra jennu kun double ring warra qaban kun adenine fi guanine. You see double ring warra qaban kun adenine fi guanines. Adenine fi guanines double ring warra qaban purine and pyrimidines warra jennu kana jechuudha. So DNA double helix isaa yoo ilaallu isa kana jechuudha. Thymine fi adenine yeroo pair ta'an hydrogen bondi lama qaba jechuudha. Garuu guanine fi cytosine yeroo pair ta'an hydrogen bondi meeqa qabu? 3 qabu. When in a refugee I hope you understanding what I am earlier saying. In double stranded thymine with base with adenine but in 2 hydrogen bonds. Guanine is paired with cytosine in 3 hydrogen bonds. When it is very complex, euro complex to much asansa by complexity science by balada genetics. Kunimo almost want to masa ring science over body, double or purini fi pyramid in genusan, ipsu over body, structure isati, myra mama, sugar, base, and also phosphate group or genusan sugar, base, and the phosphate groups or genusan 5' to 3 primes, 3' to 5 primes in kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf erga waa'ee DNA kana haasofne how DNA is replicate DNA no akkamitti baay'ata yookaan ilmi namaa tokko guddachuudhaaf furdachuudhaaf DNA replication isa barbaachisaa jechuudha. DNA kun immoo baay'achuu qaba, copy ta'uu qaba. How DNA is replicate isa kana immoo tokkoon ilaalla. I hope akkana hordofaa jirtan fi nootiilee akka qabachaa jirtan abdii guddaan qaba. Thank you for watching my videos, following my YouTube channels. Like, subscribe. Don't forget to like, subscribe your channels. Share for your friends what you get from these channels. Tell him. Okay. Gara DNA replication iti yodofnu. What is DNA replications? Gaafi kan isin gaafadhume. What is DNA replications? Do you remember your grade 11 topics? Ni yaadatta? Okay. DNA replication means occurs during chromosomes duplications. DNA replication your chromosome can duplicate, copied by the that an exact copy of DNA is produced with the aid of DNA polymerase. DNA can copy to any enzyme
DNA polymerase ta'e fayyadamuudhaan jechuudha. Kanaafuu DNA replication kana maal jedhani? It is semi-conservatives, which means each new double helix is composed of old new DNA strand fi old strand walitti gisee pair ta'an, that is semi-conservative parental strand, and the new strand or new daughter strand kun parallelly helix to double helix ta'e. So during DNA replication, base pairing enable existing DNA strands to survive template for new complementary strands. In DNA template in okano strand in DNA duraan jiru fi haarini yeroo uumamu DNA replication in gaggeeffamaa jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba almost video kanarratti mul'atu fakkaata. Isa kanatu habbalamatee jira. Isa biloo fakkaatu kana booda immoo inni kun gisee asirraan adda ba'u asiinis diimaan tokko itti dabalame inni kan dhufe ammas diimaan tokko dabalame. The new template and the new DNA template is haaraa fi old jechuudha. DNA template haaraa fi old dha jechuudha. Kanaafuu jarri kun yeroo uumamu akkanatti pair ta'a deema. DNA polymerase yeroo dhufu jarri kun pair akkan walitti godhamee haareen dhufee itti seenaa deemaa jechuudha bifa kanaan. It's really attractive sciences. Kanaafuu it's building daughters DNA baay'isaa deemaa jechuudha. Spermii keessatti yookaan seelii keessatti ni gaggeeffama. Seelii qaama keenya kan guddatan keessatti ni gaggeeffama. Iddoo garaagaraatti gaggeeffama. During mitosis ni gaggeeffama. During meiosis wanti kun ni gaggeeffama jechuudha. So the basic principle of DNA replication is quite simple. However, its actual process involves complex biochemical mechanisms. Enzyme hedduu fayyadama. Reaction hedduu. Just it's like softwares coding. The nature is so it's amazing. So let us come to cell divisions. It is a process by which parent cells divided into two or more daughter cells. Haalatti seeliin keenya baay'eetu nu itti walarru kun maal jedhama generally cell division jedhama jechuudha. Do you remember G1 phase, G2 phase, S phase in cell divisions? I will give you as a reading assignment a cycle of cell division is and dubbistanii S phase, G1, G2 phase kan jiru san akka understand gotan ni ilaaltudha. In eukaryotic organisms, there are two types of cell divisions. Eukaryotic organisms keessatti gosoota cell division lamaatu jira. The first one is meiosis, which carried out in sex cell or in germ cells. The second one is mitosis, which carried out in normal cells. So meiosis means reproductive cell division. Seeliin wal hormaataa keenya yeroo baay'atu spermii yeroo qophaa'u hanqaaquu yeroo qophaa'u meiosis qophaa'u jechuudha. Kana jechuun maali? A number of chromosomes, lakkoofsi chromosome daughter cell is reduced by half to produce haploid gamete. Kana jechuun abbaa keenya irraa chromosome deemsitee arganna, haadha keenya irraa deemsitee arganna. Then hammi isaan fakkaachuu percentage 50 gabboo jira jechuudha. Reduced by half. Yeroo san result in what? For haploid daughters. Yooma jechuudha. Inni lammaffaa immoo mitosis or vegetative cells, which carried out in vegetative division of normal cells. Seeliin keenya yeroo guddinaaf itti fayyadamu jenani mitosis. The daughter cell is 100% genetically identical. Yeroo seeliin keenya qaamni keenya guddatu seeliin keenya kan guddachaa deemu sun 100% wal fakkaata. Genetically identical to parental cell isa jennu sun jechuudha. Faayidaan isaa maali? It's allow for constructions, for growth, guddinaaf seelilee du'an bakka buusuudhaaf kan fayyadamu sun mitosis dha jechuudha. Especially isa kana immoo bacteriaan yookaan prokaryotic maaliif itti fayyadama? For reproductives or as binary fission. Seeliin lubbuu microorganismii gisee wal waraana akkamitti godhu bakka lamatti wal lama sadii lama afur saddeet kudha ja'a yaani akkasitti adda baadee machu binary fission dhaan godhamu jechuudha. Binary fission dhaan wal waraniif. Kun almost diagram dhaan kuni meiosis dha. Meiosis 1 is meiosis 2. Kun immoo almost mitosis dha jechuudha. Daughter cell lama qofa jechuudha. Prophase, metaphase, anaphase and telophase jennee kanan qoqqoodnu sanii prophase 1 kanaafu meiosis bakka meeqatti qonna bakka lamatti qonna jechuudha. Meiosis 1 and also meiosis 2. Ani immoo kan inni isin irraa barbaadu sirriitti dubbisuudhaan prophase 1 keessatti maaltu gaggeeffama, prophase 2 keessatti maaltu gaggeeffama
Metaphase 1 keessatti maaltu gaggeeffama? Metaphase 2 keessatti maaltu gaggeeffama? Anaphase 1 keessatti maaltu gaggeeffama? Anaphase 2 keessatti maaltu gaggeeffama? Lastly, telophase 1 keessatti maaltu gaggeeffama? Telophase 2 keessatti maaltu gaggeeffama? What is cytokinesis? Interkinesis. Azend four daughters formed which have 50% identical with its parent, or the identity of or identicality is reduced by half, or which produced 4 haploids in meiosis, 2 haploids in mitosis. Good. Kanaaf diagrammatically yoo ilaaltu maaltu akka gaggeeffamu jiru major types of cell division kan ilaaluu dandeenya jechuudha. Binary divisions is mitosis. Seeliin tokko gara lamaatiin jirame kun immoo meiyosisidha. Seeliin tokko gara lama akkasitti 4 oomishamuu danda'a jechuudha. Thank you. Okay. Single stranded nucleotide yookaan RNA yoo ilaallu immoo this RNA is one of genetic materials. Each nucleotide of RNA is consisting ribosugars. DNA keessatti maaltu jira? Deoxyribosugars jira. Asitti immoo ribosugars jira jechuudha. Hammi sukkaraa yookaan sukkarri RNA keessatti argamuu fi DNA keessatti argamu garaagarummaa qaba. The other one is phosphate group, just similar. Nitrogen base keessatti garaagarummaan jiru isa diimaan barraa'e kana jechuudha. Uracil is in RNA, thymine for DNA. Only the single one is different. Kanaafuu nuti kanarratti immoo bifa miidhagaatiin bifa isin eegaluun diimaadhaan adda ta'ee barreeffamee jira jechuudha. Even sugar is written red colors. Single strand is also written by red colors. So there are 3 classes of RNA, yookaan gosa RNA sadii qabna, that participate and play different role in protein synthesis. Kanaafuu faayidaan guddaan DNA maali? Protein oomishuu waan ta'eef DNA is converted into RNA transcriptions. RNA is converted to proteins by translations. The first one is messenger RNA, ribosomal RNA, and also transfer RNA. This is the structure of a pooling block of RNA, nitrogen base, sugars, and also phosphate molecules, 5 carbon ribose. So the backbone of RNA always the same: adenine, uracil, cytosine, and guanines. So the first types of RNA is messenger RNA, which carries a copy of instruction for protein from DNA to ribosomes. Kanaafuu DNA nucleus keessa jira. Information protein to oomishu DNA irraa gara RNA yeroo jiramu gara ribosome kan fidu messenger RNA isa jennu kana jechuudha. Messenger RNA can contain information or code copies a gene that translate into protein. Gene gara protein jiramu sun qabatee kan deemu sun or nucleus irraa gara ribosome kan fidu sun messenger RNA jennaani jechuudha. Inni lammaffaa ribosomal RNA isa jennuun kana ribosomal RNA kun immoo it is RNA structural component of ribosomes which important for protein synthesis. Protein oomishuuf kan fayyadamu ribosomal RNA jechuudha. Kun immoo structure isaa ta'e jechuudha ribosomal RNA dha jechuudha. The third one yookaan inni sadaffaa transferal RNA isa jennuun sanii it's a molecule carry amino acids to the ribosome for incorporating into polypeptides. Molecule amino acid ribosome keessatti gara polypeptide yookaan protein kan jijjiiru transferal RNA jennu. It is transfer amino acid to respective codons. Amino acid kana kan code godhu to messenger RNA during protein synthesis. Where is a parts of in messenger RNA there is aminoactyl RNA synthesis enzymes, amino acid to acceptor arm of transfer RNA, anticodon locus. Kanaafuu DNA strand ramatu jira codon and anticodons strand yookaan double helix jira. Kanaafuu 3 nucleotides complementary to messenger RNA codes. Kun immoo structure transfer RNA amino acid da. Kun immoo amino acid attach amino acid kun attach godha messenger
RNA jira jechuudha. The other one is during preparation of or synthesis of proteins, it must be coded by genetic code. That's called genetic code. What is genetic code? Do you remember? Okay, good. Let us see one by one genetic codes. Genetic code means a language that relates a series of nucleotides in messenger RNA to amino acids is specified. Afaan ittiin amino acidiin tokkoon isaa ittiin barreeffamu maqaa jechuun koodii isaati jechuudha. Kanaafuu every 3 bases, say bases 3 along the messenger RNA make up a codon. Coding 3 amino acid to come jechuudha. Each codon is specified particularly one amino acid. Coding 3 bases 3 amino acid to come jechuudha. It is not just a base that matter, but it is a sequence. Series sequence jechuudha. ATTs represent one amino acid, TTA represent one amino acid. Code for different, so TTA and ATT is different for code for different amino acid. So only one of the strand of DNA carries the code for protein. Kanaafuu DNA strand lamaan deemu keessa isa tokko qofaatu amino acid oomishaa jechuudha. Inni kanaaf isa tokko maal jedhani coding strands or sense strand jennani, kan biraatiin immoo non coding kana protein oomishan immoo antisense strand jennan jechuudha. Antisense strand kan jennuun sadii jechuudha. Anticodon, antisense strands kan jennuun sadii jechuudha. Amaloota, let us see the characters of genetic code. Genetic coding kun karakterii hedduu qaba. Inni jalqaba triplets. Triplets jechuun genetic coding always consisting of 3 bases. Triplet, 3 means 3. So there are 64 codons possible from triplet combination of A, G, C, and U. For the power of 3 means 64, which means we have 20 amino acids used to make all different proteins. Generally, we have 60 codon for amino acids. 3 codon is a switch off or do not code for amino acid, and they are called stop codons. The 1 codon is switch on. These 3 UAA, UGA, and the UAG is a switch off codon. The last one is AUG is a switch on codon, start codon. Stop codons and the start codon. Codii 64 qabna. 64 keessaa 3 stop codonidha. Tokko start codon jechuudha. Ifin ibsaa malee keenyaa fudhanne switch off, switch on jechuudha. Qaamni keenya protein gaafa argate switch off kana galcha. Protein gaafa dhagamu switch on galcha jechuudha. AUG galcha jechuudha. Good. So the first character is genetic code is triplet. The second one is genetic code is unambiguous. Genetic coding, it is very clear. Each codon specifies no more than 1 amino acid. Coding takka amino acid takka yoo taate amino acid biraatiif hin taatu. It is unambiguous. The third one, amalli sadaffaa, genetic code is degenerate. Kana jechuun amino acid tokko code hedduu qabaachuu danda'a. Most amino acid have more than 1 code. Amino acid hundinuu code hedduu qabaachuu degenerate ta'uu danda'a. Garuu wal fakkaataa hin qaban. All amino acid, kanaafuu amino acid hundi codes lama ol qabu, except methionine and tryptophan have more than 1 code. Tryptophan and methionine immoo code takkitti tana qofa qabu. AUG is represented for methionines, UGG is represented for tryptophan. Inni kan biraa immoo gene kan biraa qabaachuu danda'u jechuudha. Kan lammaffaas qabaachuu danda'u. Amalli inni afuraffaa genetic code is universal, which means genetic coding human being keessa jiruu fi animal bira keessa jiru wal fakkaata akka addunyaatti. It is the genetic code is same in almost in all organisms. The last character is genetic code is not overlapping and comaless. Genetic coding overlap waliin godhu comas hin qabu si barra. Between neighboring codons on and messenger RNA there is no code. Genetic coding it is non overlapping akkasuma immoo comallee hin qabu jechuudha. Kun amma table genetic code amino acid dabaasnu. For example, qaamni keenya gisee protein gaa argate daareetii dhufa
U kana ni fudhata asirraa is U kana fudhata asirraa is G fudhata walitti maal oomisha U A stop codon U A G stop codon U G A stop codon. When we come to here, it is start codons A for these lines, A, U by these lines, G by this line, AUG is called a stop or start codon, sorry. So AUG is a signal translation initiation as well as coding for methane lines, coding for a methane line. Thank you. This is all about genetic code. How is information in DNA is expressed? Information in DNA is expressed. So when we see how information is expressed in DNA, it's chromosomes containing DNA containing nucleus. So DNA code for construction of proteins using an intermediary molecules. Ribonucleic acid or RNA. Decoding information in DNA requires two processes. Adeemsa lama jira transcription. Adeemsi DNA gara RNA jijjiiramu transcription, RNA immoo gara protein jijjiiramu immoo translation. The flow of genetic information in a cell or the molecular chain of command in a cell is called DNA. This DNA is converting to RNA. This RNA is converting to proteins. This is referred to as central central dogma of molecular biology. It's a central dogma of molecular biology. DNA is converting to RNA, that's called transcriptions in nucleus. RNA is converting to translations in cytoplasms. Then RNA is translated into proteins in ribosomes. That's called generally, this structure is called generally central dogma of molecular biology. DNA converted to RNA by transcriptions. RNA is converted to proteins by translations. There are exceptions to central dogma. Central dogma DNA to RNA to proteins and exception. It's a virus because virus in Gregory DNA RNA virus. Kanafu Eurosan reverse transcription can jamu jiracho. Some as enzyme reverse transcriptase to perform RNA to DNA before the following central dogma. So central dogma is garasi mijirti RNA gara DNA jirti. Reverse transcriptase RNA gara DNA jirame gara DNA gara messenger RNA gara more protein jirame. That's called generalizing central dogmas. There is DNA replications. This is called DNA replication, but there is also RNA replication in reverse transcription or in virus. So lastly, how this protein is generally synthesized by from initiation to elongation to transmissions. Let us see one by one. So there is a code for protein synthesis specified by DNA has to send it to its ribosomes. Kanafu protein jero amsamu DNA ra gara ribosome tergama. This DNA is remain in nucleus. DNA is kaje tergama jenne nucleic acid tergama to assemble amino acid in correct sequence to form proteins. So even during the protein synthesis, we have these three stages. The first one is transcriptions. DNA code for protein is rewriting as a molecule of messenger RNA. Chasana DNA fi RNA wal fakane transcription keessat DNA garamti RNA ti jirame akka RNA ni barra qabacho. That is messenger RNA travel from nucleus from DNA to ribosomes. There is free amino acids are transported from cytoplasm to ribosomes by transferal RNA. So ribosome read messenger RNA code and assemble into amino acids. During the assembly of amino acid presented by transfer RNA to protein by process of translation. So lastly transfer rate and RNA gara protein theory jiru mal jennan translation jenna adeemsa kana.
Transcription kun immoo akkamitti gaggeeffama haa jennu. Transcription jechuun the process of copying RNA molecules from DNA template by DNA polymerase or transcriptase enzyme. Kanaafuu DNA gara RNA gisee jiramu enzyme kan fayyadama RNA polymerase enzyme yookaan transcriptase enzyme fayyadamna jechuudha. Kanaaf maaliif only one strand of DNA act as template. DNA double strand lama qaba, lamaan keessa tokko qofa fudhata jechuudha. Template strand inni jennuun kun strand of DNA double helix used to make RNA. Isa kana maal jedhani template strand DNA lama qaba, RNA immoo single strand miti tokko qofa fudhachuu danda'a jechuudha. Which is converted by RNA polymerase strands. So the coding strand of DNA that is complementary to kanafu DNA strand lama qabu keessa tokko maal jenni coding or sense strands. The second one is non-coding. Coding strand san qofaatu gara RNA jijjiirama malee inni kun jijjiirama. Enzyme inni fayyadamu sun eenyummoo RNA polymerase enzyme that synthesize RNA from template. Enzyme RNA DNA irraa ijaarsuun maal jennaani RNA polymerase isa jennuun sanii jechuudha. So transcription proceed through these two ways. The first one is initiations. Initiate godha. Inni lammaffaa elongation godha jechuudha. Initiation means RNA polymerase enzyme kun identify where to begin. Eessarraa DNA kana gara RNA jijjiiruu qabna kan jedhu adda baafata. Inni lammaffaa RNA polymerase combined with section of DNA for a wind. Template DNA keessaa kan RNA jijjiiramuu barbaadu san adda baafatee itti bind godha jechuudha. Then separate strand of DNA eegas boota adda baasa bakka lamatti. Isa barbaadamu san fudhata, isa barbaadne immoo for other purpose qaamni keenya itti fayyadama jechuudha. This one is called initiations, identifying templates for RNA. The second one is elongations. Maal godha elongation godha jechuudha. Kana jechuun diriirsuu eegalamma bifa RNA jiru fakkaatu or complementary with RNA ta'u. RNA nucleotides are added to 3 end of new DNA, added to 3 end of new RNA. So the polymerase assembles free nucleotides on complementary strands or antisense strands. Kanaafuu yoo taayimiin jiraate gara uraciliitti jijjiiruudhaan almost akka DRNF complement ta'utti elongation godhee nucleotide diriirfamuu eegala jechuudha. Inni dhumamu terminations, initiations, elongations, last one is termination. Termination jechuun immoo RNA polymerase stop transcribing when it is counter termination in DNA sequence. RNA polymerase enzyme DNA gara RNA tti jiru booda hojii isaa dhaabaa jechuudha. Which means messenger RNA is leave DNA. Kanaafuu messenger RNA DNA keessaa biyya jira. Kanaafuu the strand of DNA maal godha rejoin godheeti recoil walitti deebi'ee waan ta'eef messenger RNA ammasatti terminate godhee jira jechuudha. This messenger RNA is now contains the code for protein that was held in DNA of genes. Translation itti yeroo dhufnu akkamitti immoo messenger RNA kun gara proteiniitti jijjiirama kan jedhu. Kunis akkuma transcription stage sadii qaba. Initiations, elongation and also terminations. Let us see one by one. Tokko tokko naa ilaallu. Translation means a process in which messenger RNA is coded or converted into sequence of amino acids. So this genetic information in messenger RNA or in nucleotides molecules translated into amino acids. Nucleotide messenger RNA keessatti argamu directly gamatti jiramu deemama gara amino acid deema jechuudha. According to the specification of the genetic code laws. The genetic code laws. So synthesize of protein according to the information contained in messenger RNA. This translation of messenger RNA code into protein depending on interaction with ribosomes between messenger RNA transfer RNA. So within ribosome there are 3 sites. Sites to jira ribosome A, P and E sites. Let us see in pictures. These ribosomes large subunits A, P, E site jamu kana jira. Asirratti maaltu maal akka ta'u ilaalla jechuudha. In the large ribosome subunit there is a groove where small subunits fit. There is a groove here where a small subunit is fit. So in messenger RNA treated through grooves, large subunit is depressive where transfer RNA can fit. There is
place where E site is uncharged transfer RNA molecule are removed and were released. B site is where completed parts of polypeptide chain will be attached to transfer RNA. A site is where new amino acid will enter into aminoactyl transfer RNA as polypeptide chains. New amino acid is attached with hairs. This is how messenger RNA is converting into proteins. So the first two codon of messenger RNA is enter ribosomes, and the transfer RNA is molecular amino acid attacks that have complementary anticones. First codon of messenger RNA bind to those codons. So the peptide bond is formed between amino acid is carried by two transferal RNA molecules. Thus dipeptide is transferred to transfer in A sites. Kanafu A site bira geenyaan immoo almost protein rabo the messenger amino acid oomishamaa jira jechuudha. The ribosomes move along messenger RNA by one codon, bringing third codon into the ribosomes. At the same time, there is free transfer RNA exists. Ribosomes from E sites and the transfer RNA within the peptide move into P sites. This is generally how messenger amino acid is formed until the stop codon in a position is coming and stopping the reaction formation of the amino acid or proteins. There is initiation, elongation, and terminations. Also in translation, in initiations begin with messenger RNA binding to ribosomes. Messenger RNA is binding with ribosomes, which have codon strands. There is anticodon come here. This is transfer RNA. This is amino acid, formed amino acid, large ribosomal subunits, units. In the second elongation, which means that proceed with next transfer RNA molecule deliver next amino acid. This transferal RNA is deliver another amino acid. This is transfer serine amino acid. There is a bond between two amino acids that's called peptide bonds. You see? Lastly, terminations, which means translation continue until the stop codon is reach or enter into the sequences. Then the three amino acids formed or completed amino acid methionine, serine, and GAG glutamines. So often the first amino acid methionine is not needed and it's removed after protein synthesis is completed. If this is not needed because it is start codon, it is removed and our body is using these two other amino acids. Kanaafuu yeroo oomishamu dhuma irratti transfer RNA kun irraa baha. Maaliif stop codon waan dhufaniif jarri kun oomishama. Yommuu methionine kun start codon waan hin barbaachinu irraa buqqee qaamni keenya immoo kanneen hafan fayyadamaa jechuudha. This is all about how protein is synthesized. I hope you are really satisfied by these programs. Thank you for watching the Bala Education Centers. Galatooma ulfaadha. Almost akkasiin kalaa jiruu fi akka rafee nama jirtan abdii guddaan qaba. Inni itti aanu immoo mutation-idha. Mutation jechuun immoo suddenly gene tokko hayyama qasee seelii keenya tanala yeroo jijjiiramu jechuudha. Mutation means alteration of nucleotide sequence of gene of organisms or maybe virus, maybe or adding of extra chromosomal DNA. So mutation could occur spontaneously. Mutation could more itti yaadamee kan dhufu miti jechuudha. Accidentally yeroo seelii keenya baay'atu kan gene keenya baay'atu san accidentally kan dhufu sun maal jennaani mutation jennaan jechuudha. There are rare events tokko jira kan mutation kan dhufu environmental factor ta'uu danda'a. Man-made tanda waan tokko jechuudha. Kanaafuu each new cell has an average 120 mutation. Kanaafuu seeliin hundinuu average-dhaan mutation dhibbaaf 20 qaba jechuudha. How much it is less. So most mutation is detected and repaired. Kanaafuu yeroo moon kun uumu percent 95 DNA keenya maal godha repair and they have a proof reading. There are many different mutations. The first one is point mutation and the common one is point mutation and chromosomal mutations. Almost point mutation is that much not serious. Point mutation in serious imitation.
A change that involves in single base. Changing single base irra dhufu sun maal jennaani point mutation jennan jechuudha. Fakkeenyi isaanii substitutions, addition and deletions. Beezii biraatiin bakka buusu, beezii extraatti dabaluu, beezii jiru irraa delete godhuun sun maal jennaani addition, deletions, substitution kan jennu suni point mutation keessatti argama jechuudha. Chromosomal mutation immoo structure DNA irratti jijjiiramee dhufu. Situation where part or segment of chromosome second DNA is disturbed or chromosome is missed or extra chromosome is added. Kind of chromosome in harini yeroti dabalamu mal jennani chromosomal mutations. There is a types of chromosomal mutations. For example, euploid or polyploids, which means encodation where an organisms one complete set of extra chromosomes, multiple of complete set. Okay, a variation in number of chromosomes or one set of chromosomes, triploid, tetraploid, hammi chromosome barbaadamu kanya ilmi namaa tokko 46 qabata 49 fi shanfaati irraa garbu yookaan bira darbu summa jedhani aneuploid inni jennuun immoo a condition where an organism cell lost from or add one or more chromosomes. Trichromosome 2n+1 trichromosomes for 47 bagi jatuh. Dokumen ini maal jama Down syndromes. 2n-1 monosomic Turner syndrome jennuun senchu. 2n+1+1 double trisomy. 2n-2 nulisomic organisms that lose one homologous chromosomes. Kiddu syndrome inni jennuun immoo mental retardation kan ta'e caused by a part of deletion of chromosome number 5 of months. Kiddu syndrome kan nama dhufuun chromosome number 5. So when we see the consequence of gene mutation, consequence yookaan miidhaan inni qabu maal faadha namarratti. Let us see the consequence of human gene mutations. Mutation in body cell or non-sex cell cannot be inherited but may result in one of the following. In sex cell retintain harmless, damage the cell, kill the cell, make cell cancers. Cancer in can do mutation in the mutation in different gene will obviously produce different factors, but two types of gene are important in regulating cell divisions and in preventing formation of tumors. Proto-oncogenesis. When proto-oncogenesis mutated, they often become active oncogenes, which stimulate cells to divide in uncontrolled manner, which means cancer. Proto-oncogenesis lama qabsiisa. Tumor suppression genes, mass of cell created when cell replicated and is out of control. Kanaafuu maal namatti fida cancer kan nuti fidu jechuudha. How we manipulate or manipulation of gene. Akkamitti gene kana addunyaa irratti to'achaa jira or genetic engineering kan jennu jechuudha. Purposive benefit ta'eef immoo akkamitti fayyadamaa jira. Biqiloota kan akkamitti fooyyisnee sanyii filatamaa yookaan fedhii midhaan nyaataa guuttachaa jira. Food security isa jennu godha jechuudha. Yookaan beeyladoota keenya genetically modified organism uumachuudhaan akkamitti fayyadamaa jira yeroo ammaa addunyaa irratti maal fakkaata isa kanammoo gabaabsinee ilaallaa jechuudha. Kan isin irraa eegamu seeraan hordofuudha gama dhumaatti deemaa jira akka hin dadhabne abdii guddaan qaba. Genetic engineering is a process by which genome of an organism is altered. Genetic engineering jechuun maali? By man-made gene organism duraan qabu san jijjiiruu jechuudha. Maal godhuudhaan foreign gene yookaan gene ala itti galchuudhaan. This is termed genetically modified organism. Kanaafuu organism kana maal jennan organism gene isaa fooyyee kun sanyii fooyyaa warra qaban jennee waamna jechuudha. So genetic engineering is early done by bacteria. Duraan genetic engineering maaliif hojjetamaa ture? Bacteria jechuudha. Maal oomisha? Product genetic engineering maal faadhame yeroo ammaa kana gaggeeffama? Insulin, antibiotics, washing enzyme for food processing industry, human growth hormone, vaccines, bovine somatotropins, or kaisan high-yield and gari no phone gari muscle development in cattle. When we come to plants are genetically modified to absorb more carbon dioxide, global warming, to drought resistance or disease resistance, improve yields, to produce specific products, for example, golden rice produce, beta carotene or in vitamin A nutrient improvement. So animal also genetically modified for the purpose of high yield of proteins, high growth rates, specific product insulin should have detection of water pollution
bioluminescent gene from jellyfish or genetically modified salmon or tilapia fish. Yes. Akkisan definitely grows bigger and faster. Service and guddatanii wabii midhaan nyaataa nuuf godhuu danda'a jechuudha. Kanaafuu other application of genetic engineering is akkasumatti yoo ilaallu dhukkuboota akka nuti dandamannuuf infectious disease, plant and animal growth rate isaanii dabaluudhaaf akkasuma immoo yeroo gabaabaa keessatti midhaan nyaataa argachuudhaaf kanoo short growth rate akka qabaatan godhuudha. Inni kan biraan was a really interesting one is for especially health students ABO blood groups and RH factors. Asirratti gaafii tokkoon isin gaafadha. RH factory plus fi positive yeroo jennu dubartiin takka erga ulfa jalqabaa godhate booda ulfa lamaffaa godhachuudhaaf immoo ni rakkatti. Until factor yookaanoo resistant yookaanoo qoricha wayii fudhatutti jechuudha. Qorichi sun maal jedhama? Maaliif immoo ilmoo lamaffaa kan qabanne godhama? Yoo akkuma isin ilmoo jalqabaa deessan marfeen kan namuuf jira. Marfeen sun maal jedhama? Maaliif immoo ilmoon lamaffaa ittiin qabanne yoo qoricha san fudhachuu hin dandeenye? Deebii kana immoo ofumaa keessanii sarchi godhaa barbaadaati argadha. Kanaafuu ABO blood type jechuun maal jechuudha? So namni tokko dhiiga diimaa isaa keessatti garteen dhiiga isaa yookaan A ta'a yookaan B ta'a yookaan AB ta'a yookaan immoo O ta'a. So the body produces antibody that will attack any foreign types. Kanaafuu qaamni isaa antibody foreign body attack godhu oomisha jechuudha. Kanaafuu blood type kana takkatti genotype isaa, blood type isaa, antigen isaa, antibody isaa eenyuuf dhiiga kennuu akka danda'u, eenyurraa akka fudhachuu danda'u tokko ilaallaa jechuudha. Okay, gartuu dhiigaa jalqaba blood groups O II kan jennu kun gartuu dhiigaa O dha. Blood type isaa O dha. Antigen isaa genotype isaa I jennee barreessina O jechuudha. Blood type isaa immoo type O dha. Antigen ni qaba, blood type O hin qabu. Kanaafuu antibody immoo anti-A fi anti-B qaba. Dhiiga immoo eenyuuf kan yoo jedhe namni dhiiga O qabu doonitu A, B hundaaf nama hundaaf dhiiga kennuu danda'a jechuudha. Dhiiga immoo eenyu qofarraa fudhachuu danda'a yoo jennu nama dhiiga B qabu qofarraa fudhata jechuudha. Receive from O blood groups. Genotype IA kun immoo eenyu bakka bu'aa homozygous type A, antigen isaa A dha. Antibody isaa B dha. Dhiiga eenyuuf kenna yoo jenne A fi AB qofaaf dhiiga kennuu danda'a. Eenyurraa dhiiga fudhata? A fi O qabu qofarraa fudhata. Namtichi homozygous ta'e kun A fi O qofarraa dhiiga fudhata. A fi O jechuun namni dhiiga gartuu dhiiga heterozygous A fi O qabu kun taayipiin dhiiga isaati illee A dha. Antigen isaa illee A dha. Antibody isaa immoo B dha. Dhiiga eenyuuf kenna A fi AB qofaaf kenna eenyurraa fudhata? A fi O qofarraa fudhata jechuudha. Inni lammaffaa gartuu dhiiga B dha. IB dha. Inni kun immoo dhiiga eenyuuf kenna? Blood type isaa B dha. Antigen isaa B dha. Antibody isaa immoo A dha. Eenyuuf dhiiga kenna? B fi AB qofaaf kenna. Dhiiga eenyurraa fudhata? B fi O qofarraa fudhata. Gartuu dhiigaa kunis akkuma isa jalqaba eessan wal fakkaata. Gara gartuu dhiiga AB'tti yoo dhufnu AB is called universal acceptors. O is called universal donor. Gartuu dhiiga O maal jennaan? Universal donor. Hundaaf kennaa jechuudha. Gartuu dhiiga AB immoo hundarraa fudhata jechuudha. Blood type isaa AB dha. Antigen isaatis A and B dha. Antibody isaa immoo hin qabu antibody dha. Kanaaf dhiiga eenyu qofaaf kenna? AB qofaaf kenna. Eenyurraa fudhata garuu? Hundarraa fudhata jechuudha. Tokko qofaaf kenna AB qofaaf kenna. AB kisaa qofaaf kenna garuu hundarraa fudhachuu danda'a jechuudha. Gara H factoritti yoo dhufnu immoo D antigen isa jennu jechuudha. A blood group system that first discovered in rhesus monkey. This RH factor is inherited independently from A blood group dha. Inni kunis maal qaba? Plus minus. People who are plus and plus minus possess RH factor RH D antigen qaba.
warri piipiliin uummanni namni dhiiga RH plus plus fi RH plus minus qabu immoo antijiinii ni qaba. Kan immoo RH negatiivii qofa qabu immoo test as RH positive ta'a. Warri immoo minus minus qabu not possess RH antigen test as RH negative ta'a jechuudha. Kanaafuu yoommoo blood transfusion isaa eenyu dhiiga kanna eenyu warraa dhiiga fudhatanii ilaalluu. RH plus plus in phenotype isaa RH plus jennee barreessina. Blood protein isaa RHD protein yookaan antigen qaba. Blood antibody isaa nanidha. Donate to RH plus can receive from RH plus minus das fudhachuu danda'a. Gartuun dhiigaa kun inni kan biramu RH plus minus phenotype isaa RH plus jennee barreessina. RHD antigen protein qaba. Protein qaba. Blood antibody isaa nanidha. Eenyuuf kan RH plus qabanna. Eenyuuf fudhatamu RH plus fi minus irraa fudhachuu danda'a. RH minus kun immoo phenotype isaa RH minus dha. Blood body protein hin qabu. Blood antibody RH anti RH qada. Anti RHD dha. Jara kana akka laalatti firaayika attack godha. So RH plus or RH minus dha. Donate eenyuuf kanna RH plus is RH minus if ni kanna garu RH minus qofa dhaabbatachuu. It's very serious, especially warri bila group O qabdan baay'ee serious dha jechuudha. So what is RH sensitization maal jechuudha? Yeroo kana immoo RH sensitization dubartii ulfaa irratti akka foreign party ilaaluudhaan even ulfa garaa keessatti qabata pregnancy garaa keessatti qabatan akka RH factor ilaaluudhaan yeroo itti daa'ima haadha ulfaa irraa baasu itti bu'u jira jechuudha. RH sensitivity one interesting medical scenario involves RH negative mothers who carries an RH positive baby. For examples, a baby of RH positive father, abbaan RH positive qaba, aatimmoo RH negative qabdi. Isa kana jechuudha. If the baby is RH, the first pregnancy cause RH sensitization in mother because she is exposed to foreign protein in the build-up antibody against them. Ilmoon uumamtu kun haati RH negative dha, abbaan immoo RH positive dha. Ilmoon uumamtu kun immoo heterozygous RH positive. Kanaaf ilmoo kana immoo akka antibody ti develop godha jechuudha akka foreign ti. Kanaafuu future pregnancy si maal ta'a increasing difficulty yookaan hanga ilmoon lammaffaatti qabachuu diduutti dhufa jechuudha. The last and the second one is introduction to evolutions. Topic lamaffa kan boqonnaa shanii evolution dha. Almost evolution kana boqonnaa jalqaba irratti illee isiniif gabaabsee dhiyeessee jira. Isa kana immoo gabaabsee isin dhiyeessee sagantaa boqonnaa shan asitti umurri boqonnaa jaha isin dhiyeessee boqonnaa tokko hanga jaatti worksheet tokko isaanii isin hojjedha. Isaaf immoo waan isin galu barbaada. Thank you. Naga hordofaa garuu immoo chaanalii kana like subscribe godhuun dakina yoo haaree taate like share comment illee godhuun dakatini yoo immoo haaree taate subscribe godhi mallattoo daawwalaa tokkitii viidiyoon kan yeroo akka sibira godhuuf notification tuquu hin dakatini. Okay, evolution jechuun maal jechuudha? Akkuma hundi keenya beeknu it is a gradual change of organism on the earth. Jijjiirama organismoonni adeemsa keessa godhaa dhufan jechuudha. In a long period of time to form or replacing older one by replacing. There is some theories of origin of life. There are special creations, spontaneous generations, eternity of life, and the cosmos theories. A special creation means it is stated that all living things on the earth is created by supreme beings or gods or Allah, which means this theory is linked with religious ones. This type of creation is have some version of theories. There's God creation theories, progress theories, or Big Bang versions, evolutionary creationisms or theistic evolutions, or intelligent design, or imaginary theories that life developed due to combination of natural force and the intervention of supernatural being. The another one is eternity of life. Eternity of life is the theory of eternity of life stated that universe has always existed. There has always been life in the universe. There is no start, there is no end of the life in the worlds. The other one is cosmos theory.
cosmosaan theory kun immoo states that life on earth is come from elsewhere. Lubbu qabeeyyiin addunyaa kana kan dhufaniif iddoo wayii takka irraa dhufanii jechuudha. Maybe meteorites, birds, bacterial spore in the form of stores. The last one is biochemical theories. Biochemical theory kun immoo operating in the Haldens, science biyya Raashiyaa fi Ingilizii irraa develop kan ta'e lubbu qabeeyyiin abiotic substance yookaan biochemical molecule irraa gradually develop ta'a amino acidiin, lipidiin, protein oomishamaa dhufu. They suggest that primitive atmosphere of the earth was reducing atmosphere, which means there is no free oxygen before. Oxygen in bilisa hin turre egas boodamo UV radiation dhaan organismiin prokaryote kono eukaryote oomishamee ergasii methane uumamee nitrogen or ammonia uumamee akkasitti interaction gaggeeffamee lubbu qabeeyyiin uumamee kan especially organic molecular formed including amino acids, pentose sugar or carbohydrate, hexose sugar, hydrogen cyanide uumamee. In their experiments they give strong evidence to support operating handle synthesize because they talk about origin of life of the organisms. Origin of autotrophs is also discussed in chapter 1. Let us see chapter 1 of general biology. It's appeared on the earth, living things appears, or especially autotrophies appeared on the earth 4 billion years ago, where anaerobes, heterotrophs, and prokaryotes present. There is a 3 consecutive line of evolution of organism on the earth, leading archaea bacteria, and prokaryotic origin. Archaea bacteria origin were extreme living organisms, thermophilic, high temperatures, sulfobacteria, high sulfur, methanobacteria in methane, halophilic bacteria in high salt loving bacteria. The second one is bacteria, which means blue green organic bacteria which photosynthesize and also produce oxygen origin. And this is the family prokaryotes, waraka protista, fungi, animals. Isa jennu kana yeroo ammaa kana immoo bikki prokaryote jedhamu kun maaliin bakka jira? Eukarya. Because lubbu qabeeyyiin amma addunyaa kanatti bakka sadii doomeenii sadiin kana biyya jira. Archaea bacteria, bacteria fi eukarya. Bakka amma prokaryote jedhamu kana eukaryatti jijjiiramee jiraachuu there is modifications. So these organisms living later in 3.5 billion years ago jiraachaa turanii ergasii immoo evolved to chlorophylls. Chlorophyll produce godhan oxygen oomishuu eegalee jira jechuudha. Akkuma fossiliin argame mirkaneessuuti jechuudha. Garuu immoo oxygen gaafa san jiru ayiraniin dachee keessatti waan danda'u yeroo danda'a oxygen fudhatuuf ayiraniidhaan consume ta'aa ture jechuudha. There is also another theory of evolution. The first one is Lamarck theory, Charles Darwin, and also neo-Darwinism theories. Lamarck theory of evolution is called what? Theory of transformation or Lamarckism. Theory kan ammal jenani theory of Lamarckism jenani grade 12 boqonna afur jira. The main events in postulate of Lamarck theory is the first one is use and disuse of organs in Lamafamo, inheritance, acquired traits. Almost jechoota lamaan kan argitan Lamarck yaadatte jechuudha. Use and disuse jechuun maal jechuudha? Organismiin tokko structure tokko yoo itti fayyadame ni guddata, yoo itti hin fayyadamne hin guddatu jechuudha. In simple ways. Inheritance of acquired traits jechuun orgaaniin inni itti fayyadame yoo guddate gara dhalootaatti dabruu danda'a. Yoo guddanne hin daaru. Nowadays, this Lamarck theory is not accepted because environmental changes were believed by Lamarck brought about changing phenotypes, but not affect gamete or their heredity. The second theory of evolution is also Charles Darwin or natural selection theory on struggle for existence or survival of fittest. All species tend to produce offspring. Species in the new generation uma. They can possibly reproduce or survive or fecundity. Inni hedduu oomishi survive godha, inni hedduun dhalin survive godha. There is a variation among offspring. Kanaafuu there will be struggle for existence. Warri struggle godhan existanceedhaaf warri struggle godhan ni jiraatu. Warri struggle godhan immoo disappear ta'uu danda'a jechuudha. The species which are best adapt to their environments
the species which adapt to the environment. A species in environment is adapt to the nijirata will survive and reproduce greater in numbers than other are less adapted or died out. Or more less adapted than group as case baasuu danda'u because caalamanii jira jechuudha. Nowadays, gene and the genetic clashing are driving force of evolution in a theory of natural selections. Analyze determine features. Kanaafuu beekumsa caalas daawwii irratti eenyutu dabalame beekumsa jiinitu dabale jechuudha. Warri beekumsa genetics dabalan kun maal jedhamu neo-darwinisms. Warra Darwin booda dhufee jechuudha. Advantage of ilallee passes their characteristics to offsprings. Frequency of advantage of alallee kan jedhu jechuudha. Gene pool warra jennuun kana jechuudha. Kanaafuu and also they don't Charles Darwin you don't know about mutations like jiini jijjiiru hin beeku ture isaanillee kana itti dabalanii. Thanks for watching Dabbal Education Centers. Like, comment and share godhuun dagatina hiraa keessaniin share godhuun dagina. Thanks for watching Dabbal Education. Please subscribe if you don't subscribe. Like. If you have comments, comment and share for your friends. I love you, all of you. Thank you for watching Dabbal Education channels. See you in next class. Have a nice times. Baay'een isin jaaladha. Channel Dabbal Education like, subscribe godhuu hin dagatinaa. Hiriyaa keessaniif qoodaa. Empowering minds, inspiring futures. Our slogans dhaadannoon keenya empowering minds inspire future dha. Maaliif jettan sagantaa baayoloojii kana qofatti dhaabbachuu deemnu sagantaalee babbareedaa qabannee isiniif dhufaa jirra. Kan isin irraa eegamu channel kana guddisuudha. Galatooma ulfaadhaa. Baay'een isin jaaladha. Have a nice times. Empowering minds, inspiring futures.